OOAD chapter 8 වල part 2 අපි discuss කරන්න යන්නේ ඒ තමයි crude analysis. A useful technique to identify how the underlying objects in the problem domain work together to collaborate in support of the use case. The crude matrix in which in interaction among object is labeled with a letter for the type of interaction. C for create, R for read or reference, U for update, D for delete, and E for execute. එතකොට අර CRUD එකේම ඊළඟ version එක නෙවෙයි crude කියලා කියන්නේ. Also can be used to identify complex objects. These objects are candidates for state modeling with the behavioral state measuring. Okay. එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවා CRUDE වලින් එක users. දැන් මෙතන තියෙන්නේ crude analysis also can be used to identify complex objects, more create, update, delete entries of the column associated with the class, and the more likely the interfaces of the class have complex life cycle. As such, these objects are candidates for state modeling with behavioral state machine. දැන් මෙතන තියෙන්නේ receptionist කියන class එක අනිත් classes වල මොනවාද කරන්නේ? හරිද? එතකොට receptionist, patient list, patient, unpaid bills, appointment and appointment කියලා තියෙනවා classes ටික. එතකොට ඒ එක දැන් මේ තියෙන්නේ crude matrix for make patient appointment use case in the medical care system. එතකොට දැන් මේකේ එක class එක අනිත් class එකේ මොකක් කරනවද කියන එක තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. Okay. The sequence and communication diagrams models the interaction among instances of classes that work together to support the business process included in the system, whereas behavioral state machine describes the state unknown. The crude matrix represent the system level overview of the interaction among the objects in the system, combines walkthrough to more completely verify and validate the behavioral model. Verifying and validating the behavioral model. First, every actor and object included on a sequence diagram must be included as an actor and the object on a communication diagram vice versa. Every message that is included on a sequence diagram must appear as a message on an association in a corresponding communication diagram and vice versa. A sequence number included as part of message label in communication diagram implies the sequential order. එක අපි දන්නවනේ top down තමයි යන්නේ. එතකොට all transitions contained in the behavior state machine must be associated with the message being sent on a sequence or communication diagram. එතකොට අර මේ මොකද state diagram එකේ තියෙන messages pass වෙන messages sequence or collaboration diagram එක තියෙන්න ඕන. එතකොට and must be classified as create, update, or delete message in crude matrix. All entries in a crude matrix imply a message being sent from an actor or object to another actor or object. In the entry is a create, update, or delete. Then must be associated transition in the behavior state machine that represent instances of the receiving class. Okay, එතකොට මේකේ පෙන්නන්නේ අරකෙම ටිකක් in detail view එකක්. Okay, මොන object එක විසින් මොන object එක create කරනවද update කරනවද කියන එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. Okay, other UML diagrams, දැන් පොඩි diagrams කීපයක් කතා කරනවා. Component diagrams. Component diagrams are used to visualize the physical components of the system. එතකොට මේක physical diagram එකක්. These components are libraries, packages, files, etc. How components are wired together to form larger components of software systems, illustrate the structure or arbitrarily complex system. Component diagrams can also be described as static implementation view of the system. Component diagrams contain mainly components, interfaces, and relationships. Components are related by dependency relationship. ඒ කියන්නේ එක component එකක් මත තව එකක් depend වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ exe depend වෙනවා course API එක මත, course API depend වෙනවා courses මත, DLLs මත. එතකොට මේ UML 1.0 තියෙන විදිය. එතකොට 2.0 වල that shows how the order
system component depends on other components. එතකොට දැන් ගත්තොත් එහෙම order system මෙතනින් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් customer repository එක. හරි. එතකොට customer lookup එකක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට order system එකෙන් customer ඒ කියන්නේ order එකක් දාන්න යනකොට customer කෙනෙක් ඉන්න ඕන order එකට. හරිද? එතකොට order එකක් දාන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් customer කෙනෙක් ඉන්න ඕන. customer කෙනෙක් මත තමයි ඒක depend වෙන්නේ. ඊළඟට order එකක් දාන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන inventory එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ inventory එකෙන් ගන්න items කියන ඒවා. එතකොට order system එක මේ දෙක මත dependent. ඊට පස්සේ ඕකෙන් ඔය වෙන්න. Deployment diagram. The deployment diagram shows the physical architecture of a computer-based system. Deployment and component dekama physical. It can show the computers and devices, their connections with another, and the software that sits on each machine. That it maps the software architecture to the hardware architecture. So deployment එක location එකක් අපි පෙන්නන්නේ node එකක් විදිහට මේ වගේ 3D icon එකකින් තමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ තියෙන එක එක buildings වල එක එක locations වල එක එක දේවල් මේ system එකේ තියෙනවා පෙන්නනවා. එතකොට ඒ අතර තියෙන relationship තමයි deployment diagram කියන්නේ. ඊළඟට UML 2.0 වල අලුතෙන් තියෙන diagrams composite structure diagram show classes internal structure. ඒ කියන්නේ class එකක් ඇතුලේ තියෙන inner classes පෙන්වන්න තමයි තියෙන්නේ. person කියන class එක ඇතුලේ mind and body කියලා classes දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක composite structure diagram එකේ තමයි පෙන්වන්නේ. Interaction overview diagram expands the activity diagram. Consider the 3 activities in visiting a library: find book, borrow book, and leave library. Sorry. Let's analyze each activity. Find book. Ask library database to locate the book. Database responds by telling you to go to the book's location. Borrow book. Ask the librarian to check the book out to you. After checkout, librarian tells you to take the book. Leave library, you can leave the library. එතකොට ඔය විදිහට activities තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? නිකන් mini sequence diagram එකක් වගේ. user library database එකේ find කරනවා get location කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි එකට find book එකට. ඊළඟට borrow book එකට process request out request ඒක take book. ඊට පස්සේ verify checkout exit library. දැක්කම මේක නිකන් mini sequence diagram එකක් වගේ. අර තියෙන එක එක activity එකේ අර එක එක තියෙන activity එකට task එකට නිකන් diagram එකක් ඇඳලා වගේ. එතකොට දැන් activity එක path එකකට sequence diagram එකක් අඳින්නේ. activity diagram එකේ එක activity එකට තමයි මේක interaction overview diagram එකක් අඳින්නේ. okay. ඊළඟට timing diagram. timing diagram කියන්නේ යම් කිසි ස්ටේට් එකක යම් කිසි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන ටයිම් එක. එතකොට දැන් මේකේ ස්ටේට්ස් චේන්ජ් වෙනවා soaking, washing, rinsing and spinning කියලා. මේ තියෙන්නේ එක එක ස්ටේට් එකේ. දැන් soaking කියන ස්ටේට් එකේ තප්පර 5ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ washing කියන ස්ටේට් එකට මාරුලා ඒකේ තප්පර 10ක් 15ක් තියෙනවා. අන්න ඒක පෙන්වන ඩයග්‍රෑම් එක මේ පඩි පෙළක් වගේ. ඒක පෙන්වන ඩයග්‍රෑම් එක. මේ timing diagram. දැන් ඊළඟට profile. lightweight extension earlier version. And stereotypes and tag values establishes a specific meta modeling technique 2.0 contains mechanisms that allow meta classes from existing meta models to be extended, ability to tailor the UML meta model for different platforms or domain. Profile diagram is a structure diagram, describes lightweight blah blah blah. එතකොට platforms and support කරන domains. එතකොට අපි බලමු මෙන්න. දැන් profile diagram එක තියෙන structure diagram එකක් යටතේ. හරිද? එතකොට behavior and structure diagrams කියලා දෙකක් තියෙනවා. දැන් මෙතනින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සහ අපි කතා කරපු හැම diagram එකක්ම මොන category එකටද අයි තියෙන්නේ, මොන යටතේද තියෙන්නේ, අන්න ඒ වගේ කියලා. එතකොට profile diagram එක කියන්නේ ඒක structure diagram එක. එතකොට මෙන්න තියෙනවා UML profile provides generic extension mechanism for building UML models in particular domain. එතකොට meta class එකක් මත stereotype එකක් depend වෙනවා. එතකොට මේ වගේ dependency relationship එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඕකේ. එතකොට පොඩි diagrams ටිකක් කතා කරා. ඒවයි තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි බලමු. එතකොට chapter 8 එක මෙතනින් අවසానයි.